Herzlich willkommen zum Deutschkurs. In today's episode, I will learn you how to say yes and no in German. So, let's begin. Yes in German means ja. No in German means nein. And now, let me give you some examples. If someone asks you, möchten Sie etwas trinken? Do you want to drink something? Your answer can be yes or no. Möchten Sie etwas trinken? Ja. Möchten Sie etwas trinken? Nein. So, now you know how to say yes or no in German. And now to the next term. Vielleicht. Vielleicht in German means maybe. So, let me give you an example. Haben Sie vielleicht zu viel gegessen? Maybe you ate too much. Wissen Sie vielleicht, wo das Museum ist? Maybe you know where the museum is. So, and now let's clean the board. And yeah, that's it for this episode. I hope this was helpful. And till next time, auf Wiedersehen.